So today we are going to talk about wireless communication media. We have already discussed about communication media as well as wired media. So communication media means a way that we can use to communicate between two electronic devices, and we discussed that last day. And today we are going to talk about the medium that is used to connect communication devices without wires. So the communication media we can use to connect communication devices without wires is the wireless communication media. So this wireless communication media, we also refer this as unguided media, right? So I don't think that I have to write the definition here. Just remember the definition. What we mean by wireless media is a media which we do not use wires, right? So we know that we can have number of devices to have wireless access. For an example, if we talk about wireless adapters, and we can say wireless access point, simply we can mention as WAP, and we can mention wireless routers. So these kind of devices can be used to give wireless access. So when we talk about this wireless adapter, it is something like a built-in device which will provide you wireless access. For an example, you have your laptop, and inside the laptop you may have wireless adapters inbuilt, right? And when you access internet using your mobile phone, there are also you have a built-in wireless adapter. And sometimes some people use USB dongles. So USB dongles should have to plug into your machine, and thereafter you have the wireless capability. And the second option we have is wireless access point. A wireless access point allows you to connect devices within the same network. That means if you have a local area network, within that local area network, we can use wireless access point to allow wireless devices to be connected through this. And another thing we have is wireless router. So to this when we use this wireless router, we can connect two or more than two networks together, and internet also can be accessed using these wireless routers, right? So you may have these wireless adapters or wireless routers for connecting your device into internet, and in between you may have a wireless access point, wireless access points to provide internet access within your network, right? So according to the categories we know, I mean the categories of networks, if we talk about the categories of network, we can have certain categories like PAN, that means personal area network, and another category is LAN, local area network, and the last one what we can take is WAN, which we mean as wide area network. So we all know about these kind of networks. If you haven't learned about these things, you will learn in future lessons. So in personal area network, when we use this personal area network using a wired connection, when we use this personal area network using a wireless connection, we put a W here, we put letter W here, that means it becomes WPAN, right? That means wireless personal area network. And when it comes to LAN, that means local area network, if we put W here, this becomes wireless local area network.
And when it comes to WAN, wide area network, we can put another W here, then it will become wireless wide area network. So your WAN, LAN and PAN networks become wireless networks when you put W in front of those words, right? So those are the terms which we refer when we use wireless network connection, right? So when we have wireless media, when we have wired media, we discussed certain types of media like open wire and twisted pair, fiber optic cables, coaxial cables. Likewise, when we use wireless communication, that means when we use wireless media also, we have different types of transmission media. So I'll write this subtopic as types of unguided. I'm going to use the term unguided for the term wireless because those two terms are same. So we can have number of wireless or unguided transmission media. For an example, we can give radio waves, I write it like this, radio waves, and we can have microwaves, and also we can have infrared signals. Right? So we are going to talk about these three types of unguided transmission media: radio waves, microwaves, as well as infrared signals. Right? So radio waves, we usually know when you access your television, when you use your television and radio, the signals which receives to your television or radio are radio waves, right? So these radio waves are omnidirectional. Omnidirectional means the signal can propagate in all the direction. For an example, if I draw the way it transmits signal, if you have an antenna like this, so the signal can propagate in all direction. So for this way, we say this is omnidirectional, right? So when it comes to microwave, what happens is it is unidirectional. For an example, you may have seen that we have kind of antennas called as dish antenna. When we use dish antennas, the signal passes, the signal propagates like this into a particular direction. So that means it is unidirectional. Right? Here I have drawn an antenna which is called as dish antenna. Another kind of antenna is also there which is called as horn antenna. It just looks something like this, and it will send signals like this, right? So both of these kind of antennas will have this unidirectional signals. And when we come to infrared signal, it is also omnidirectional. That means it can travel, it can propagate all directions, right? So when it comes to radio waves, the frequency of the signals is lower than the
frequency which we use for microwaves as well as the frequency which we use for infrared signals. For an example, if we consider about the frequency, it has a frequency about 3 kilohertz to about 1 gigahertz, right? And here when we talk about microwaves, it has a frequency about starting from 1 gigahertz and up to about 300 gigahertz. And infrared signals, it has a frequency of about 300 gigahertz to about 400 terahertz, right? So when you look at these frequencies, the wavelength looks different. That means for the radio signals, we have therefore for the radio waves, we have a bigger wavelength like this, right? And microwaves, the wavelength may be smaller. I cannot perfectly draw with this whiteboard because I'm using the mouse, right? So when it comes to infrared signal, it will have really high frequency, right? So because of these frequencies, it has some kind of features to be considered. So radio waves can pass through walls. It can penetrate through walls, and these microwaves do not penetrate through walls, and these infrared signals also cannot penetrate through walls. The reason for not penetrating through walls is this frequency. Here, these microwaves and infrared signals have higher frequencies. Therefore, it is difficult for those signals to pass through walls and other hard objects. But radio waves have this kind of larger wavelength. That means smaller frequencies there. Therefore, it can pass through a wall. For an example, your television and radio are located inside your house, right? So therefore, even if those devices are inside your house, signals can penetrate through your walls, right? And for an example, if we take microwave oven, inside the microwave oven there are microwaves, but microwave signals do not come outside that microwave, right? So it cannot penetrate through that microwave. And infrared signals, we have used this infrared signals in all the mobile phones to transfer files. If you have used those, mobile phones have this kind of mobile phones use this kind of infrared signals to send and receive files. So when we use that also, if we have an object in between, we cannot send or receive data, right? So remember all those things about these different types of transmission media, right? And another important fact is there to talk about. When we have this kind of signals, there are different ways that signal passes from one place to another place, right? So according to the way they are going to pass, we have 3 different names for those. So first I write the topic as methods of signal propagation.
propagation means the way, propagation means the signal is going to travel, right? So there are three different types of signal propagation. First method we can mention is ground wave propagation. And the second option we have here is sky wave propagation. The third method we have is line of sight. Line of sight propagation. So ground wave propagation is, I'm going to draw a set of diagrams, set of images here. It will not be really perfect, but I'll try to draw it perfectly, right? So assume that this is the earth, right? Assume this is the earth, and assume here I have an antenna, right? And here I have another antenna. So I have two antennas here, and in this method, when we use ground wave propagation, what happens is the signal follows the contour of earth. So signal will propagate like this. Right? So this is earth. So this is earth, right? So this is the signal. The red one is the signal. So signal follows the contour of earth, right? So when it follows the contour of earth, we say it is ground wave propagation. And the other option we have is sky wave propagation. What happens in sky wave is when we draw earth like this. Here we know up there we have something called ionosphere. We have ionosphere here. Right? So here what happens is if we have two antennas from, if we have two antennas, one here and the other one here, the way signal propagate is the signal will go up and ionosphere will reflect that signal back to earth, and then again earth will reflect back to ionosphere. Like that it will reflect in between ionosphere and earth and then receive the destination. If we send the signal from this antenna to this antenna, what will happen is it will reflect in between ionosphere and the earth and then reach the destination. So this kind of propagation is called as sky wave propagation. And the last one we have is line of sight. So what happens in line of sight is, here we can draw earth like this, and here the antennas we have should be aligned line of sight. So signal will propagate from this antenna to this antenna. So as the line, as this name implies, the wave travels to the distance which we can see, right? Here this name says line of sight. So as it implies, the wave travels to the distance which we can see, right? So these are the three different ways that
a signal will propagate. Another thing is also there for this skywave propagation. Sometimes if we this sometimes the antenna which you have in this place can be reached through a satellite. For an example, if I have a satellite here, so what can we do is we can send a signal from this antenna to the satellite, and then that satellite can send that signal back to this antenna. To do that, we need a signal which can pass through this ionosphere. The signal which can pass through this ionosphere is the microwave signal. So when you have a microwave signal, it can pass through the ionosphere and come back to this antenna, right? So these kind of propagations are there. And the last thing which we are going to discuss today is about wireless technologies. I think most of you have heard about terms like Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, right? So all of those terms do not refer to wireless media. Those terms do not refer to types of media. Those are actually wireless technologies, right? So I write this as wireless technologies. So we have certain wireless technologies. We can mention them. We can mention those as Bluetooth, and Wi-Fi, and another technology can be mentioned as WiMAX, right? So these are technologies for wireless access. So when it comes to Bluetooth, this is mostly used for WPAN, that means for wireless personal area networks. So this is mostly used for WPAN, wireless personal area network. And when we think of Bluetooth, it can send information to a shorter range. So it has shorter range, and it need less power. So when it comes to Wi-Fi networks, this technology, when it comes to Wi-Fi technology, this Wi-Fi technology mostly consider about WPAN, that means wireless personal area network, as well as WLAN, that means wireless local area networks. And this one has a greater range, more than the range which we have for Bluetooth technology. For an example, this has a range of about 100 meters. Right? So when it comes to WiMAX, this has the largest range when we compare this with other technologies. So this is used to deliver broadband access. This is really fast, and this is used for wireless metropolitan area networks, which we mention as WMAN.
and this has a greater distance. Right? So those are the different types of technologies we have when we talk about wireless communication. So finally, there are certain advantages and disadvantages of wireless networks. I'll mention those here. So these are some of the advantages we have for these wireless networks. So advantages are when we compare wireless networks with wired networks has greater cost, and wireless networks are cheaper to set up, and configurations are much easier than configuring a wired network. And when we want to expand, it is easy to expand wireless network than expanding a wired network, because if you want to expand a wired network, we will have to buy more wires, and we will have to think of the location of the devices. But when we have wireless signals, it will not be a problem. We just need the device. We do not have to think about the wires, uh, think about the kind of wires we need, right? So, and the other advantage is whenever you are, wherever you are, you can work easily, even while traveling. You can easily connect to any network if you have wireless access. And finally, we are going to talk about disadvantages. Disadvantages of wireless media. So here we have number of disadvantages. When we think of the security, other than the wired network, this wireless networks have greater exposure to risk. And when we compare the speed, we can say that wireless media a little bit slower than the wired media, and the range, but when we have when the range we have is can be affected by different mediums. For an example, if it is when it's a rainy day, or the way the medium where the signal passes can affect the range, that means the coverage range. And the strength of the signals can also be reduced because of the wall, because of the barriers in between, because of the medium you have in between. And when you have large number of members or large number of users to the same wireless device, this speed again can be reduced, right? So those are the disadvantages of having a wireless network. So these kind of things are there regarding this wireless network media. එතකොට මම සමරයිස් කරන්න අපි කතා කරපු දේවල් ටික. අද කතා කරේ අපි වයර්ලස් මීඩියා ගැන. වයර්ලස් මීඩියා ගත්තම වයර්ලස් මීඩියා වලදී අපිට වයර් එකක් නැතුව කමියුනිකේෂන් ඩිවයිසස්, ඒ කියන්නේ sannivedanaya කරන්න භාවිතා කරන උපකරණ අතර
sannivedanaya karanna puluwan wire එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. එතකොට wireless communication කරන areas ගත්තම අපිට දැන් අපි network types එක network types අපි දන්නවා categories of networks කියලා අපි කියනවා. ඒක මෙතන ලියන්න. So these things are the categories of networks. මෙතන networks වර්ග තියෙනවා. අපි PAN, LAN, WAN කියන ඒවා දන්නවා. එතකොට ඒක ඉස්සරහට W අකුරක් ආවම ඒක wireless personal area network එකක්, wireless local area network එකක් සහ wireless wide area network එකක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ networks වල වැඩ කරන්නේ wireless ක්‍රමයට, wired නැතුව wireless ක්‍රමයට. ඒතර අපිට network වල size එක අනුව network එක විහිදිලා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේ WPAN, WLAN, WWAN කියලා කියන්නේ. ඒතර පොඩි ප්‍රමාණයක් ගෙදර තියෙන devices ටික එකට එකතු කරලා හදනකොට අපි කියනවා ඒක wireless personal area network එකක් කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් building එකක් cover වෙන විදිහට වගේ හදන wireless network එකක් අපි ගන්නවා wireless local area network එකක් කියලා. එතකොට wide area network එකක් අපිට internet හම්බෙන්නේ ගොඩක් ranges කියන්නේ රටවල් connect වෙන විදිහට නගර connect වෙන විදිහට හදුවම අපි ඒකට කියනවා wireless wide area network එකක් කියලා. මේකට තව wireless MAN, WMAN කියලා එකක් ගන්න පුළුවන් metropolitan area network එකක් කියලා. එතකොට metropolitan area එක මේ local area network කීපයක් එකට එකතු වෙලා තමයි හැදෙන්නේ. ඒතර size එක කියන්නේ network එක විහිදිලා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපි මේ විදිහට වර්ග කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි wireless විදිහට connect කරනකොට අපි අර wired වලදී කතා කරන PAN, LAN, MAN, WAN කියන ඒවා තව ඉස්සරහට එක අකුරක් ඇවිල්ලා WPAN, WLAN, WWAN බවට පත් වෙනවා. එතකොට wired communication media වගේ wireless communication media වලත් වර්ග තියෙනවා. වර්ග තුනක් ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි radio waves, අනිත් එක microwaves, අනිත් එක infrared signals. ඒත් radio waves, microwaves කියලා ගත්තම මේ microwave කියන්නේ radio waves වර්ගයක්ම තමයි. microwaves කියන්නේ radio waves වර්ගයක්ම තමයි. එතකොට radio waves, microwaves කියලා මෙතන දෙකකට වෙන් කරලා පෙන්නනවා. හේතුව තමයි මෙතන කතා කරන radio waves වල frequency එක අඩුයි. සංඛ්‍යාතය කියලා අපි කියන්නේ ඒක අඩුයි. එතකොට microwaves වල frequency එක වැඩි. ඒතර frequency එක වැඩි radio waves වර්ගයක් තමයි microwaves කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ frequency එකත් එක්ක සිද්ධ වෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි radio waves අපිට පුළුවන් ඕනම direction එකකට යන විදිහට හරි ගස්සන්න. අපි කියනවා ඒකට omnidirectional කියලා. කියන්නේ radio waves හැම අතටම යනවා. එතකොට microwaves ගත්තම microwaves ඇවිල්ලා unidirectional කියලා කියනවා. ඒක කියන්නේ ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ එක පැත්තකට තමයි signals යන්නේ direct වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට infrared signals ගත්තාමත් හැම අතකටම යවන්න පුළුවන් signals omnidirectional විදිහට. එතකොට frequencies compare කරලා බැලුවම radio waves වල frequency එක අඩුයි, microwaves වල වැඩි, infrared signal ගත්තම ඊට වඩා තව ටිකක් වැඩි. උදාහරණ විදිහට ගත්තම රේඩියෝ වේව්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ටෙලිවිෂන් එක පාවිච්චි කරනකොට රේඩියෝ එක ගුවන් විදුලි පාවිච්චි කරනකොට ගුවන් විදුලි රූපවාහිනී වලට සිග්නල් එන්නේ රේඩියෝ වේව්ස් හරහා. එතකොට ඒක බිල්ඩින් එකක් හරහා එන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා පෙනිට්‍රේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. විනිවිද එන්න පුළුවන්. බිත්ති විනිවිද කඳු මොනවාද කඳු තිබ්බයි කියලා සිග්නල් එක එන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට රේඩියෝ වේව්ස් ගත්තම කියන්නේ කඳු තියෙන තැන් වලින් නැමිලා සිග්නල් එකට ගමන් කරන්න පුළුවන් රේඩියෝ වේව්ස් වලදී. එතකොට මයික්‍රෝවේව්ස් ගත්තම මයික්‍රෝවේව්ස් බිල්ඩින් හරහා යන්නේ නැහැ. එතකොට oven එක උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ oven එක ඇතුලේ මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ රත් කරනකොට ඒකෙන් එන කිරණ එළියට එන්නේ නැහැ. ඒක ඇතුලේම තමයි පරාවර්තනය වෙවි තියෙන්නේ. infrared signals පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන්ස් වල සමහර පරණ අපි ඉස්සර පාවිච්චි කරේ මුල් කාලේ. දැන් නම් අපි bluetooth මොනවාද
මොනවාද Wi-Fi radio waves පාවිච්චි කරනවා. කලින් පාවිච්චි කරා infrared signals. ඒතර infrared signals පාවිච්චි කරද්දී ඒකේ frequency එක ගොඩක් වැඩි. ඒකත් බාධක විනිවිද යන්න බෑ. බිත්ති හරහා යන්නේ නැහැ. ඒතර සිග්නල් එකේ වේව් ලෙන්ත් තමයි මම යන්නේ. මේක ලස්සනට අඳින්න ටිකක් අමාරුයි. ඒතර මේක ඈතින් අතට මොන විහිදිලා වගේ සිග්නල් එක යනකොට අපි කියනවා වේව් ලෙන්ත් එක වැඩි කියලා. එහෙම නැතුව ළඟ සිග්නල්ස් යනකොට තමයි අපි කියන්නේ වේව් ලෙන්ත් එක අඩුයි කියලා. ඒතර ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ වේව් ලෙන්ත් එක අඩු වෙනවා. ඒතර මෙතන ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් සිග්නල් වල ෆ්‍රීකවන්සි එක ගොඩාක් වැඩි. ඒක නිසා වේව් ලෙන්ත් එක ගොඩක් අඩුයි. ළඟ තමයි සිග්නල් එක යන්නේ. මේ ළඟ යන නිසාම තමයි මේවට පෙනිට්‍රේට් වීමේ හැකියාව අඩු. ඒ කියන්නේ විනිවිද යන්න පුළුවන් මොනවා හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් බාධකයක් විනිවිද යන්න තියෙන හැකියාව අඩු මෙන්න මේ හේතු නිසා. ඒතර මේ මයික්‍රෝවේව් සිග්නල්ස් යවන්න අපිට ඇන්ටනා වර්ග තියෙනවා දෙකක් විශේෂයෙන් මේක කියන්න ඕනේ. මේ ඇන්ටනා වර්ගයට මේ ඩිෂ් එකක් වගේ තියෙන ෆින්ගර් නොක් වගේ තියෙන ලොකුවට බැරල් එකක් වගේ තියෙන සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒවට අපි කියනවා ඩිෂ් ඇන්ටනා කියලා. ඒතර මේ ටයිප් එකේ ඇන්ටනා වලට අපි කියනවා හෝන් ඇන්ටනා කියලා. ඒතර මේ ඇන්ටනා වර්ග දෙක තමයි තියෙන්නේ මයික්‍රෝවේව් සිග්නල්ස් පාස් කරනකොට. එතකොට රේඩියෝ වේව් සිග්නල්ස් වලදී අපිට ටවර් ඇන්ටනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් සිග්නල්ස් වලට ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිවයිසස් ඇතුලේ ඇන්ටනාස් එකක් ඉන්බිල්ට් හදලා තියෙනවා. මේවා ගොඩක් දුර පාස් කරන්න පුළුවන් සිග්නල් නෙවෙයි ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් සිග්නල් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා ඒවට ටවර් සහ ඇන්ටනා එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිවයිස් එක ඇතුලේ ඉන්බිල්ට් transmitters receivers විදියට තමයි වැඩ කරන්නේ infrared signal යවන antennas. මේ signal එක තැනකින් නම් තව තැනකට යනකොට යවන්න පුළුවන් විදිහවල් තියෙනවා. ඒ විදිහවල් තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන තමයි ground wave propagation, sky wave propagation සහ line of sight propagation කියලා කියන්නේ. එතකොට ground wave propagation කියන්නේ මේ පොළවට සමාන්තර විදිහට යන සිග්නල් තමයි අපි ground wave propagation කියලා කියන්නේ. මේක earth එක නම් පොළොව ලෝක ගෝලය නම් මම ඇදලා තියෙන්නේ ඇන්ටනා දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙනවා නම් මේ පැත්තේ තියෙන ඇන්ටනා එකේ ඉඳලා අනිත් පැත්තේ තියෙන ඇන්ටනා එකට සිග්නල් එක යනකොට මේ පොළවට සමාන්තර විදිහට සිග්නල් එක යනවා. ඒකට අපි කියනවා ground wave propagation කියලා. sorry. ඊට පස්සේ ස්කයි වේව් එකේදී වෙන්නේ අපිට උඩින් ඉහළ අවකාශයේ තියෙන අයන ගෝලය කියලා එකක්. මම අයනොස්ෆියර් කියලා කිව්ව එක. අයන ගෝලයෙන් අපිට පරාවර්තනය කරන්න පුළුවන් සිග්නල්ස්. රේඩියෝ වේව් සිග්නල්ස් තමයි මේ විදිහට පරාවර්තනය වෙන්නේ. එහෙම පරාවර්තනය කරලා සිග්නල් එකක් අපිට පේන මට්ටමේ නැති දුරක තියෙන ඇන්ටනා දෙකක් අතරේ හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කොළ පාටින් ඇඳලා තියෙනවා. මම මෙතන සැටලයිට් එකක් කියලා සැටලයිට් එකක් වගේ පේන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තට හිතන්න එපා. එතකොට සැටලයිට් එකක් හරහා අපිට සිග්නල් යවන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට හිතේ ඇයි මේ සිග්නල් එක අයන ගෝලය හරහා පරාවර්තනය නොවුනේ කියලා. එතකොට මේ සිග්නල් එක ඇවිල්ලා මයික්‍රෝවේව් සිග්නල් එක. මයික්‍රෝවේව් සිග්නල් එකට පුළුවන් අයන ගෝලයේ විනිවිද යන්න. ඒතර අයන ගෝලයේ විනිවිද ගිහිල්ලා මයික්‍රෝවේව් සිග්නල් එක සැටලයිට් එකේ වැදිලා සැටලයිට් එකෙන් ලෝකේ වටේටම උනත් ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන්. මොකද සැටලයිට් එක මූව් වෙනවනේ. ඒ විදිහට ලෝකේ වටේට උනත් සිග්නල් එක පාස් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් සහ වේගයෙන් අපි ඒ විදිහට ස්කයි වේව් ප්‍රොපගේෂන් ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. නැතර මෙතනදී දෙවිදිහකට ස්කයි වේව් ප්‍රොපගේෂන් වෙනවා. එකක් තමයි අයන ස්ෆියර් එකත් එක්ක නැත්නම් අයන ගෝලයයි පොළොවයි අතර පරාවර්තන වෙවි සිග්නල්ස් යන ක්‍රමයට. එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ වේව් සිග්නල්ස් චන්ද්‍රිකාවත් එක්ක චන්ද්‍රිකාව හරහා පරාවර්තනය කරලා ගන්න ක්‍රමය. එතකොට මේ රතු පාටින් ඇඳලා තියෙන රේඩියෝ වේව් එකක්, සාමාන්‍ය රේඩියෝ වේව් එකක්, කොළ පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ මයික්‍රෝවේව් එකක්. හරි. ඒතර අන්තිම ක්‍රමය තමයි line of sight කියලා කියන්නේ මේ නමින්ම කියනවා line of sight. ඒ කියන්නේ අපිට පේන සීමාවේ අපිට පේන දුරින් ඉන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම කෙලින් තමයි සිග්නල් එක හෙතෙන්දී යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මයික්‍රෝවේව් වලදී පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහ ඩිෂ් ඇන්ටනා ටිකක් උස්සවල් වල කණු ටවර් වල උනත් උසින් තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් අපි දන්නවා මයික්‍රෝවේව් අපිට අපේ ඇඟට
වදින්න හොඳ නැහැ කියන එක. ඒතර උසින් තමයි තියෙන්නේ ඒ ඇන්ටනාස්. එතකොට ඒ උස එක සමාන පේන මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මයික්‍රෝවේව්ස් ඔක් ගත්තම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මයික්‍රෝවේව් යුනිඩිරෙක්ෂනල් කියලා එකම පැත්තකට යන්නේ. ඒතර මෙතන මේ line of wave line of sight විදිහෙදිත් වෙන්නේ එකම කෙලින් තියෙන ඇන්ටනා දෙකක් කරහා තමයි සිග්නල් වුමාරු වෙන්නේ. ඒතර මේ විදිහටත් අපිට මයික්‍රෝවේව් සිග්නල්ස් පාස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය දේවල් වලට ඔය සිග්නල් යන විදිහට අපි කියනවා සිග්නල් ප්‍රොපගේෂන් කරන ක්‍රම කියලා. ඒතර තව දේවල් කීපයක් ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අහලා තියෙනවා Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX. ඔයගොල්ලෝ මේවා පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ දේවල් ඇවිල්ලා වයර්ලස් මීඩියා නෙවෙයි. ඒක මතක තියාගන්න. සමහර අය වරද්දලා මේක තේරුම් ගන්නවා මේක ඇවිල්ලා වයර්ලස් මීඩියා කියලා. එතකොට මේවට අපි කියන්නේ වයර්ලස් ටෙක්නොලොජි. සමහරලාට සමහර ඩොකියුමන්ට්ස් වලත් තියෙන්න පුළුවන් වයර්ලස් මීඩියා කියලා. ඒ වයර්ලස් මීඩියා කියද්දී අපි කතා කරන්නේ රේඩියෝ වේව්ස්, මයික්‍රෝවේව්ස් සහ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් සිග්නල්ස් කියන දේවල් ගැන. එතකොට වයර්ලස් ටෙක්නොලොජිස් කියලා කිව්වම අපි කතා කරන්නේ Bluetooth, Wi-Fi සහ WiMAX කියන දේවල් ගැන. එතකොට මේකෙදි රේන්ජස් ගත්තම Bluetooth යන්නේ පොඩි දුරක්. ඔයගොල්ලන් ෆෝන් වලින් Bluetooth පාවිච්චි කරලා ෆයිල්ස් බුමාරු කරගෙන ඇති. ඒත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොඩි දුරක් ඇතුළත තමයි අපිට Bluetooth එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර Wi-Fi ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා වැඩි රේන්ජ් එකකට යන්න පුළුවන් Wi-Fi සිග්නල්ස්, Wi-Fi ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරනකොට. ඒත් WiMAX වලදීත් අපිට පුළුවන් ඊට වඩා ගොඩක් දුර. මෙතන මේ W-man කියලා තියෙන්නේ මෙට්‍රොපොලිටන් ඒරියා කියන එක. ඒ කියන්නේ ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් කීපයක දුරකට වගේ අපිට WiMAX වලදී සිග්නල් එක යවා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට Bluetooth ගත්තම පවර් එක ගත්තාම අඩු පවර් එකක් තමයි යන්නේ. ඒතර පොඩි ඒරියා, පොඩි පර්සනල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් කියලා කියනවා. අපේ ගෙදර තියෙන පොඩි ඩිවයිසස් කියන්නේ ළඟ තමන්ගේ ළඟ තියෙන ඩිවයිසස් ටික කනෙක්ට් කරගන්න. ඒකට ෆයිල්ස් යවන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Bluetooth වගේ ටෙක්නොලොජි එකක්. ඒතර Wi-Fi මීටර් 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඇතුළත වැඩ කරනවා. මේක පර්සනල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් වගේම ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකකත් වැඩ කරන්න Wi-Fi එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර WiMAX ගොඩක් වෙලාවට broadband access වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගලන්ට fast speed internet එනකොට මේක microwave ක්‍රමයට තමයි signals එන්නේ. ඒතර wireless metropolitan area network එකකදී තමයි WiMAX පාවිච්චි කරන්නේ. හරි, මේකේ speed එක වැඩි. එතකොට ගොඩක් දුර signal එක වේගෙන් propagate කරන්න, signal එක pass කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට සුපුරුදු විදිහට advantages disadvantages ගත්තොත් advantages විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් wireless devices වලදී අපිට ගොඩාක් devices ඕන වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ cable ගැන ගත්තාම switches ගැන ගත්තාම cable switches ඒවා මොනවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ wireless access එකේදී. අපේ wireless routers, wireless access point, wireless adapters තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම devices ගොඩාක් connect කරගන්න පුළුවන්. ඒකමයි මේ scalable කියලා තියෙන්නේ. network එක වැඩි කරගන්න හරි ලේසි, ලොකු cost එකක් යන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඕන තැනක ඉඳලා access කරන්න පුළුවන්. බස් එක යන ගමන් උනත් access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකයි මේ freedom කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඊළඟට disadvantages ගත්තම security අර wired network එකකට වඩා අඩුයි. මොකද access කරන්න පුළුවන් range එක වැඩි නිසා. ඒකට speed එක ගත්තාමත් speed එක අඩු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අත්දැකීම්ම දන්නවා ඇති wired එකකට වඩා speed එක අඩුයි wireless network එකකදී. ඒතර range එක access කරන්න පුළුවන් range එක එක හේතු මත අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට signal strength එකත් wave කියන්නේ volts තියෙනවා නම් මොනහරි වතුර ග්ලාස් හරහා වගේ ඉන්න තියෙනවා නම් එතකොට සිග්නල් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. දැන් රේන්ජ් එක ගත්තම සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ දැන් අර වහින වෙලාවල් වලට වගේ සමහරවිට කියන්නේ සිග්නල් අඩු වෙනවා කියලා. ඒතර වතුර ඒ ප්‍රශ්න නිසා සිග්නල් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ බොහෝ වෙලාවට කනෙක්ට් වෙන යූසර්ස් ලා ගන්න අනුවත් වයර්ලස් ඩිවයිසස් වලින් දෙන coverage එක කියන්නේ දෙන signal speed එක ඔයගලන්ට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ ටික තමයි wireless network වල advantages සහ disadvantages විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්.